Hello dear students, welcome to the English subject for the third year secondary school. Hopefully you will spend with me interesting and useful time. أعزائي الطلبة والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. محدثكم الأستاذ فرج بالتمر، أرحب بكم وأحييكم في أولى دروس اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي، متمنين من الله العلي القدير أن يحفظكم من كل سوء وأن تقضوا معنا وقتا ممتعا ومفيدا. في البداية أحب أن أنوه لأبناء الطلبة والطالبات، ولكي تتحقق أكبر قدر من الاستفادة يجب أن يكون الكتاب المدرسي الكورس بوك بلس الورك بوك اللي هو كتابي الحصة والواجب معك طيلة فترة بث الدرس، إضافة إلى كراسة لتدوين الملاحظات المهمة. والآن نبدأ بأولى دروس النصف الثاني من العام الدراسي، بداية من الوحدة الخامسة اللي هي يونت 5. Okay, let's start. Unit 5, Literature. Literature. In simple words, it's a good quality fiction which is usually read for many years after it was written. يبقى تعريف الأدب بشكل عام هو عبارة عن نوعيات جيدة من الكتابة، عادة ما تقرأ للعديد من السنوات حتى بعد كتابتها. اللي مازال ما كتبش التعريف أو موجود عندكم في أعلى الشاشة. Start with lesson 1 and 2 reading identifying styles of writing. طبعا حنبدأ بمهارة الريدينج والتعرف على أنماط الكتابة. عندنا point number 1, before you read discuss these questions in groups. This exercise just introduction and warm up to the lesson. يعني هذا فقط تهيئة ومقدمة للدرس. عندنا مجموعة من الأسئلة. We have I think 4 questions depends and the answer depends on the students. عندنا question number 1, do you read when you travel? Why and why not? هل تقرأ عندما تسافر؟ لماذا ولماذا لا؟ Question number 2, do you prefer to read fiction or non-fiction? Fiction, what does it mean by fiction and non-fiction? Fiction and non-fiction. Fiction is a more general word for books which are not factual. Fiction اللي هن قصص أو كتب الخيال هي عبارة عن كلمة عامة لكتب وروايات والتي تعني أو تكون غير حقيقية غير واقعية. بينما non-fiction books and written works that are informative or factual rather than fictional. يعني بينما معنى كلمة non-fiction تعني الكتب والأعمال الكتابية that are informative والتي تكون معلوماتية أو حقيقية واقعية أكثر من أن تكون خيالية. يبقى نعود نقرأ السؤال من جديد. Do you prefer to read fiction or non-fiction? هل أثناء أو بينما أنت تقرأ هل تفضل القصص والروايات الخيالية أو الواقعية؟ Question number 3, who are your favorite authors writing in Arabic? من المؤلفين المفضلين لديك والذين يكتبون باللغة العربية؟ أو من هم المؤلفون المفضلون لديك من العرب أو الذين يكتبون باللغة العربية؟ Question number 5, have you read any good books lately? هل عمرك أو يعني قرأت أي كتب مؤخرا؟ What were they about? نبدأ بالإجابة على السؤال الأول. As we said before, it's a free answer depends on the students. هذا التمرين يعتمد على الطالب بشكل كبير على حسب ما يفضل ولا يفضل. فهنا for example, do you read when you travel? The suggested answer yes. يعني I prefer to read when I travel. Why? To get information, لكي نحصل على معلومات about the world for example حول العالم and not to get bored while we are waiting وكي لا نصاب بالملل أثناء الانتظار. Question number 2, do you prefer to read fiction or non-fiction? As we said before, this answer depends on the students. يعني على حسب ما أنت تفضل. إذا كان أنت تفضل قصص الخيال العلمي تقول I prefer to read fiction stories or fiction novels.
أو إذا كانت تفضل non-fiction فتقول I prefer to read non-fiction stories or books. Question number 3. Who are your favorite authors writing in Arabic? Of course, we have a number of authors whose written works in Arabic. Like for example, الصادق النيهوم, نجيب محفوظ, محمد حسين هيكل, وهكذا. يعني the answer also depends on the students, على حسب الكتاب أو المؤلفين المفضلين لديك. Question number 4. Have you read any good books lately? What were they about? هل قرأت أي كتب مؤخرا؟ وعن ماذا تتحدث؟ طبعا برضو الإجابة depends on the students. The suggested answer is yes, about the history of Libya, حول تاريخ ليبيا, and the struggle of the Libyans against Italian invaders, وصراعات أو صراع الليبيين ضد الاحتلال الإيطالي أو المحتلين الإيطاليين. Last question number 5. What kind of books do you prefer? Number the types of books from 1 to 6. شنو هن أنواع الروايات أو الكتب التي تفضلها؟ وحاول أن ترقمها من 1 إلى 6 بحيث أن يكون number 1 the type you like best, يعني رقم 1 هو النوع الذي تفضله, وهكذا تمشي بالتدريج لعند رقم 6 the type you like least, النوع الذي لا تفضله أو أقل نوع أنت تفضله أو تحبه. عندنا طبعا 6 أنواع من الروايات أو القصص اللي هن عندنا historical novels اللي هن الروايات التاريخية, biographies اللي هن روايات السيرة الذاتية التي تتحدث عن حياة شخص ما, novels about modern life روايات أو القصص حول الحياة الحديثة. بعدين عندنا كلمة thrillers اللي هن قصص التشويق اللي هن novel, play or film with an exciting plot typically involving crime or something else. تمام. يبقى هنا القصص التشويقية اللي هي زي مثلا الرواية أو المسرحية أو الفيلم, واللي عادة ما تكون فيه الحبكة أو المحتوى متاعها مشوق جدا, وعادة تتضمن جرائم القتل والجاسوسية وما إلى ذلك. Travel writing اللي هي a general writing in which the author describes places they have visited and their experiences while traveling. يبقى عندنا travel writing هن عبارة عن كتابات عادة الكاتب فيهن يوصف الأماكن التي زارها والتجارب التي مرت به في تلك أثناء سفره إليها. آخر نوع من الأنواع اللي هن science fiction novels اللي هن روايات الخيال العلمي. So the students has to decide which one is you like the best and which one is you like the least, يعني ترقمهن على حسب الأولوية أو التفضيل بالنسبة لديك. Now in point number 2, while you read, here we will read 2 passages about 2 persons or 2 people and read about what kind of stories and novels do they like. Musa and Salsabil. Start with Musa. I enjoy reading a good story. I mean an exciting story with plenty of action. I've tried reading other kinds of novels, but I prefer this kind. They are relaxing and easy to read. Sometimes I feel like reading at home, and I often read on the bus. I travel a lot by bus, and the journeys can be boring. So it's good to have something to read. This is the first passage about Musa. Musa, he said, I enjoy reading a good story. أنا أستمتع بقراءة القصة الجيدة. And what kind of good stories? I mean an exciting story with plenty of action. يبقى نوعية القصة المفضلة لديه القصص الممتعة with plenty of action, فيها الكثير من الحركة أو الأكشن. I've tried reading other kinds of novel. أنا حاولت أن أقرأ أنواع أخرى من الروايات.
but I prefer this kind. ولكنني أفضل هذا النوع. Why? They are relaxing and easy to read. لأنها مريحة and easy to read وسهلة القراءة. Sometimes I feel like reading at home. أحيانا أنا أشعر أنني أريد القراءة أو أحب أن أقرأ في المنزل. And I often read on the bus. في الغالب قراءتي تكون في الباص في الحافلة. I travel a lot by bus and the journeys can be boring. طبعا لأن هو يسافر كثير بالحافلة أو الباص والرحلة من الممكن أن تكون مملة. So ولهذا it's good to have something to read. من الجيد أن يكون لدي شيء ما لأقرأه. Okay, what about سلسبيل? Let's read. Reading a good novel is one of the things I enjoy most. I try to do some readings most days, so I get through quite a lot of books. Sometimes I don't know what to read next, so I ask a friend to recommend a good book. Before choosing a book, I read a few pages to see if I like it. I like novels about people. I think the characters and their thoughts are more interesting than what happens in the story. طبعا هذا كل ما يتعلق بسلسبيل. سلسبيل, she said, reading a good novel is one of the things I enjoy most. قراءة القصة أو الرواية الجيدة أو القصة الجيدة هي إحدى الأشياء التي أستمتع بها كثيرا. I try to do some reading most days. أنا أحاول أن أقرأ أغلب الأيام. So I get through quite a lot of books. ولهذا أنا أتصفح الكثير من الكتب. Sometimes I don't know what to read next. أحيانا أنا لا أعرف ماذا أقرأ في التالي. So I ask a friend to recommend a good book. ولهذا عادة ما أطلب من صديق إنه هو يوصيني بكتاب جيد. Before choosing a book, I read a few pages to see if I like it. وطبعا قبل اختيار الكتاب أو الرواية أنا أقرأ منها بضعة صفحات لكي أرى إذا كان أحببتها أم لا. I like novels about people. أنا أحب الروايات حول الناس. I think the characters and their thoughts are more interesting than what happens in the story. أنا أعتقد أن الشخصيات وأفكارها هي أكثر متعة مما يحدث في القصة. يعني على عكس موسى prefer kinds of stories which is exciting and plenty of action وفيها الكثير من الحركة. بينما سلسبيل تفضل the characters they are more interesting, okay, and their thoughts are more interesting than what happens in the story. تفضل الشخصيات وأفكارها وهي تعتبرها أكثر متعة مما يحدث في داخل القصة. Now do exercise A on workbook page 30. نمشوا لكتاب الواجب صفحة 30 ونناقشوا أول تمرين موجود عندنا فيها. Workbook Unit 5 Lesson 1. Read the two texts on course book page 54. هذا اللي نحن قريناه توا. Then answer the questions below and give reasons for your answers. اقرأ النصين ومن ثم أجب على الأسئلة الموجودة في الأسفل وأعطيني أسباب لاختيارك. Which person is interested in the characters in a story? أي شخص هو مهتم بالشخصيات في القصة؟ The answer is سلسبيل. The reason because she said the characters and their thoughts لأن هي شن قالت الشخصيات وأفكارها are more interesting than what happens in the story. Number 2. Which person reads to pass the time? أي شخص يقرأ فقط لكي يمرر الوقت. Yes, the answer is موسى.
because he said I often read on the bus. أنا غالبا ما أقرأ في الباص أو الحافلة. Number 3, which person discuss books with friends? أي شخص يناقش الكتب أو الروايات مع أصدقائه. Yes, سلسبيل, because she said I ask a friend to recommend a good book. Number 4, which person prefers books that are not difficult? أي شخص يفضل الكتب التي لا تكون صعبة في القراءة. موسى, because he said I enjoy reading an exciting story with plenty of action. He also said اللي هو because they are relaxing and easy to read. Number 5, which person chooses books very carefully? يختار الكتب بعناية بحذر. سلسبيل, because she said I read a few pages to see if I like it. Number 6, which person is more interesting in actions than characters? أي شخص هو مهتم أكثر بالأكشن الأحداث أكثر من الشخصيات الموجودة. موسى, because he said an exciting story with plenty of action. Okay, dear students, this is the end of our lesson. Thank you for listening and watching. See you next time. أعزائي الطلبة والطالبات، بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم. نلتقي وإياكم في الدرس القادم. استودعتكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.